Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Shreshtham Madamapi Shatyiputramatra Surupam Rupam Tasyagrajamurupuring Mathurim Goshtavatim Radha Kundam Girivaramaho Radhika Madhavasham Prapto Yasya Pratita Kripaya Shri Gurum Tam Natosmi Vandeham Shri Guru Shriataf Padakamalam Shri Gurun Vaishnavangscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitamscha. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. దయచేసి అందరూ సెల్ ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేయండి. ఒకసారి గమనించండి. దయచేసి ఒకసారి అందరూ కూడా సెల్ ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేయండి. Today is Vasant Panchami. ఈరోజు వసంత పంచమి. The celebration of the appearance of Srimati Vishnu Priya Devi. ఈరోజు విష్ణుప్రియా దేవి ఆవిర్భావ దినోత్సవం. The disappearance of Vishwanath Chakravarti Thakur. అంతేకాకుండా విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూర్ల వారి తిరోభావ The appearance of Sri Pundarika Vidyanidhi. పుండరీక విద్యానిధి వారి ఆవిర్భావ దినోత్సవం. The appearance of Raghunandan Thakur. ఈరోజు రఘునందన ఠాకూర్ల వారి ఆవిర్భావ And the దినోత్సవం. appearance of Srila Raghunath Das Goswami. శ్రీ రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి వారి ఆవిర్భావ దినోత్సవం కూడా. There have been many great Vaisnavas in this Kali Yuga. ఈ కలియుగంలో ఎంతో మంది గొప్ప గొప్ప వైష్ణవులందరూ ఉన్నారు. Most of them are not very well known. చాలా మంది అంతగా ఎవరికి తెలియదు. They are all glorious. కానీ వాళ్ళందరూ కూడా కీర్తింపబడదగిన వాళ్ళు. But there are some Vaishnavas whose position is so amazing, so exalted that they are particularly remembered. కానీ కొంతమంది వైష్ణవుల యొక్క స్థానం ఎంత మహోన్నతమైనటువంటిదంటే వాళ్ళు ముఖ్యంగా గుర్తించబడుతుంటారు ఇప్పుడు. And there are 5 to be celebrated today. అటువంటి వాళ్ళు ఈరోజు 5 ఉన్నారు. మనం I'll just speak a little about each of them. వీళ్ళందరి గురించి నేను కొద్దిగా మాట్లాడతాను. Even though the names of some devotees are recorded, some of them there's not that much information about them. కొంతమంది భక్తుల గురించి సమాచారం నమోదు చేయబడింది, కానీ కొంతమంది గురించి అంతగా తెలియదు ఎవరికి. Others there's much. There are whole books written about them. కానీ కొంతమంది గురించి ఏకంగా గ్రంథాలే రచించబడ్డాయి. About Vishnu Priya Devi, విష్ణుప్రియా దేవి గురించి Srila Prabhupada writes in his purport to Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 23, Text 20. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు విష్ణుప్రియా దేవి గురించి చతుర్థ స్కందం 23వ అధ్యాయం 20వ శ్లోకంలో వివరించారు భాష్యంలో. Quoting, when Chaitanya Mahaprabhu took sannyas, his wife Vishnu Priya Devi, although only 16 years old, also took the vow of austerity due to her husband's leaving home. Yes, please read it. It's the second paragraph of the purport. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు సన్యాసమును స్వీకరించినప్పుడు ఆయన భార్యయగు విష్ణుప్రియాదేవి కేవలము 16 ఏండ్ల యువతియే అయినను తన భర్త గృహమును విడినందున తపోవ్రతమును బట్టెను. She chanted her beads, and after finishing one round she collected 1 grain of rice. ఆమె జపమాలపై జపము చేయుచు ఒక మాల పూర్తయినంతనే ఒక బియ్యపు గింజను ఏరెడిది. In this way,
as many rounds as she chanted, she would receive the same number of rice grains and then cook them and so take prasada. ఆ విధముగా ఎన్ని మాలలు జపము చేసినచో అన్ని బియ్యపు గింజలను ప్రోగు చేసి వాటిని వండి ప్రసాదముగా స్వీకరించేది. This is called austerity. అదే తపస్సు అనబడును. Even today in India, widows or women whose husbands have taken sannyas follow the principles of austerity, even though they live with their children. ఈనాటికి భారతదేశమున కొందరు విధవరాండ్రు లేదా భర్తలు సన్యాసమును స్వీకరించగా ఇంటి పట్టున నిలిచిన స్త్రీలు తమ సంతానము చెంతనే జీవించుచున్నప్పటికీ తపోమయ జీవనమును అనుసరించుచున్నారు. So this is within a purport in which the behavior of Queen Archie, the king's wife, King Prithu, how she behaved in great austerity. ఇది ఎక్కడ ఉదాహరించబడిందంటే ఈ అర్చి మహారాణి తన యొక్క భర్త లేనప్పుడు ఏ విధంగా తీవ్రమైనటువంటి తపోనిష్టలను ఆచరించేది అనే సందర్భంలో శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఉదాహరించారు. And describes the ideal behavior of a wife who is taponishta, as you say, who is performing austerity following her husband's example. అంటే తన యొక్క భర్త యొక్క ఉదాహరణను పాటించే తపోనిష్ట కలిగిన స్త్రీ యొక్క స్వభావం ఏ విధంగా ఉండాలనేది ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవచ్చు. So we don't have so much more information about Vishnupriya Devi. మనకి విష్ణుప్రియా దేవి గురించి అంతకంటే ఎక్కువ సమాచారం లభించడం లేదు. Marriage with Nimai Pandit is described in some detail in Sri Chaitanya Bhagavat. నిమాయ్ పండితుడితో ఆమెకు జరిగినటువంటి వివాహం గురించి చైతన్య చరితామృతంలో కొంత వివరించబడింది. There is a whole sampradaya, or rather upper sampradaya, or wrong sampradaya in the Gauriya line, which gives much stress to Sri Vishnupriya Devi. అయితే ఈ గౌడీయ సాంప్రదాయంలో ఒక అపసాంప్రదాయం ఉంది. అందులో వాళ్ళు విష్ణుప్రియా దేవికి ఎక్కువ ప్రాముఖ్యతనిస్తుంటారు. They are known as Gaura Nagari, Gauranga Nagari, Nadia Nagari. వాళ్ళని గౌర నాగరి, గౌరంగ నాగరి, నదియా నాగరి అని పిలుస్తుంటారు. And they present Chaitanya Mahaprabhu as the enjoyer of the young women of Nadia, just as Krishna is the enjoyer of the young women of Vraja. వాళ్ళు చైతన్య మహాప్రభుని ఏ విధంగా చూపిస్తారంటే నదియాలో ఉన్నటువంటి కన్నె పిల్లలని అనుభవించేటువంటి వాడిగా చూపిస్తారు. ఎందుకంటే కృష్ణుడు వృందావనంలో ఉన్నటువంటి కన్యలను అనుభవించేవాడు కాబట్టి. And they specially emphasize the position of Vishnupriya Devi. కాబట్టి వాళ్ళు ముఖ్యంగా అంతేకాకుండా విష్ణుప్రియా దేవి యొక్క ప్రముఖతని వాళ్ళు ఎక్కువగా మనకి చూపిస్తుంటారు. However, as Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur especially has pointed out, this is completely against the mood of Chaitanya Mahaprabhu, who came himself in the mood of Radha as the servant of Krishna. కానీ శ్రీల భక్తినాథ ఠాకూర్ల వారు దీన్ని పూర్తిగా తిరస్కరిస్తారు. ఎందుకంటే చైతన్య మహాప్రభు రాధారాణి యొక్క భావంలో వచ్చారు కాబట్టి. The position of Srila Vishwanath Chakravarti Thakur is unique and pivotal within our sampradaya. విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూర్ల వారి యొక్క స్థానం మన యొక్క సాంప్రదాయంలో ఎంతో ప్రముఖమైనటువంటిది. Pivotal in the sense that we wouldn't be the sampradaya that we are if it hadn't been for him. ఒకవేళ విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూర్ల వారు లేనట్లయితే అసలు మన సాంప్రదాయానికి అర్థం అనేది ఉండదు. After the departure of Chaitanya Mahaprabhu, there arose much controversy within the Gauriya Sampradaya as to whether Krishna in Vrindavan should be worshipped according to the Paramore system or the marital system. ఇక్కడ ఎప్పుడైతే చైతన్య మహాప్రభువుల వారు తిరిగి వెళ్ళిపోయారో అప్పుడు ఆయన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈ గౌడీయ సాంప్రదాయంలో ఎంతో కొంత ఇబ్బంది కలిగిందన్నమాట. వాళ్ళు కృష్ణుడిని ఏ విధంగా మనం ఆరాధించాలంటే ఈ యొక్క పరమోన్నతమైనటువంటి రసంలో ఆరాధించాలా లేదంటే ఈ వివాహిక సంబంధం ఏదైతే ఉందో కృష్ణుడికి ఆ విధంగా ఆరాధించాలా అని చెప్పి. Swakiya Parakiya, that's the whether Krishna is actually married to the gopis or not. అంటే కృష్ణుడు గోపికల్ని వివాహం చేసుకున్నాడా లేదా స్వకీయ పరకీయ అని చెప్పి అంటారు వీటిని. So Vishwanath Chakravarti Thakur, he resolved this. అయితే విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూర్లు వారు ఈ సమస్యను పరిష్కరించారు. And as a result, it's accepted that the highest mode of worship of Krishna is
Well, that's already Vrajavadhu Vargena Ya Kalpita, as the well, even the word vadhu actually means wives, but in the mode of paramour love. అయితే విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూర్ వారు దీన్ని స్థాపించారంటే కృష్ణుడిని అర్చించేటువంటి ఉన్నత విధానం ఏమిటంటే ఏదైతే వ్రజ బృందావనంలో పాటించే పద్ధతి ఉందో అదే ఉన్నతమైనటువంటిదని ఆయన చెప్పారు. His comments on Shastra are also unique. ఆయన శాస్త్రంపై ఇచ్చినటువంటి భాష్యం ఏదైతే ఉందో అది కూడా ఎంతో ప్రముఖంగా కనిపిస్తుంది మనకు. Unique? విశేషంగా కనిపిస్తుంది. Ananya? Is it? All right. In Telugu it's different. Vishesh is not really the word though. Yeah, Ananya is Ananya can also be used. Yeah, Ananya is that, I think that's more accurate. Many times he supplies conversations. That means that some verse is given and he gives more conversation to it. విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూర్ వారు ఏం చేస్తారంటే ఆయన భాష్యాన్ని అందిస్తారు, కానీ అదే సమయంలో ఈ సంభాషణలు అనేటువంటి వాటిని ఎక్కువగా ఇస్తుంటారు. Just like for instance in his commentary on Bhagavad Gita, when Krishna says to Arjuna, Kaunteya pratijanihi name bhakta pranashyati, declare it, O Arjuna, that my devotee will never be vanquished. ఇప్పుడైతే ఉదాహరణకి కృష్ణుడు ఎప్పుడైతే అర్జునుడికి చెప్తాడో నువ్వు ఈ లోకానికి ప్రకటించు నా యొక్క భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా పతితుడు కాడని అనే సన్నివేశంలో Vishwanath adds the conversation that Krishna says that you'd better say it, because if I say it no one will believe me, because I'm from Mathura and no one trusts people from Mathura. దీనికి విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూర్ వారు ఒక సంభాషణని జోడించారు. ఆ సంభాషణ ఏమిటంటే కృష్ణుడు అర్జునుడితో చెప్పాడు, ఈ విషయం నువ్వే చెప్పు, ఎందుకంటే నేను మధురా నివాసిని కాబట్టి నన్ను ఎవరు కూడా విశ్వసించరు అని చెప్పి. So often he'll provide very humorous background. ఇంకా చెప్పాలంటే ఎక్కువగా ఆయన ఎంతో కొంచెం హాస్యాస్పదంగా ఉండేటువంటి ఒక దీన్ని వాతావరణాన్ని అందులో కల్పిస్తుంటారు. And humorous in another sense, that it's very much rasamai. ఇక్కడ the word humor doesn't only mean comical, but it also means with different flavors of feeling. అయితే ఇక్కడ ఈ ఇక్కడ హాస్యం అంటే కేవలం అదేదో అందరూ different rasas you could say. అందరూ నవ్వుకునే విధంగా కాకుండా అందులో కూడా రకరకాల భావాలను ఆయన వ్యక్తపరుస్తుంటారు, రకరకాల రసాలను. Some Gauriya Vaisnavas, they think that he is Rup Goswami come again to give more exposition on particularly on the Parakya, the very intimate affairs of Radha and Krishna. కొంతమంది వైష్ణవులు ఏమని చెప్తారంటే ఈ రూప గోస్వామి మళ్ళీ విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూర్ల వారుగా తిరిగి వచ్చారు ఈ పరకీయ రసాన్ని ఇంకా ఎక్కువగా వివరించి చెప్పడానికి. So his literary contribution is pivotal in our sampradaya. కాబట్టి ఆయన రచనాత్మకంగా ఏదైతే అందించారో అది చాలా ముఖ్యం మన సాంప్రదాయానికి. He wrote many books and various commentaries. ఆయన ఎన్నో గ్రంథాలు రాశారు, ఎన్నో వ్యాఖ్యానాలు ఇచ్చారు. So when you have time you can read all of those. మీకు సమయం ఉన్నప్పుడు అవన్నీ మీరు చదవచ్చు. They are mostly in Sanskrit. అవి ముఖ్యంగా many have been translated. ఎక్కువగా సంస్కృతంలోనే ఉంటాయి, చాలా వరకు అవి అనువదించబడ్డాయి కూడా. Interestingly, he wrote a Sanskrit commentary on Chaitanya Charitamrita, which is in Bengali. ఇక్కడ ఆసక్తికరమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే ఆయన చైతన్య చరితామృతంపై సంస్కృతంలో ఒక వ్యాఖ్యానం రాశారు. His role in our sampradaya has been pivotal in another sense, that it was reading his commentary on the Vyavasayatmaka Buddhir Eke Kurunandana verse that had such an influence on our own Srila Prabhupada. అది ఆయన చేసినటువంటి పని ఎంత ప్రముఖమైందంటే ఆయన వ్యవసాయాత్మక బుద్ధి అనేటువంటి శ్లోకానికి భగవద్గీతలో ఏదైతే వ్యాఖ్యానం ఇచ్చారో అది ఆఖరికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారిపై కూడా ఎంతో ప్రభావం. I deliberately said two padas because the Vyavasayatmika Buddhi comes up twice in Bhagavad Gita. ఇప్పుడు భగవద్గీతలో
ఇది 2 సార్లు వస్తుంది కాబట్టి నేను మొత్తం మొదటి పంక్తిని పూర్తిగా చెప్పాను. వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి రేకేహ కురునందన అని చెప్పి. So therein Vishwanath Chakravarti Thakur states that a disciple should make the order of the spiritual master his life and soul. అక్కడ విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూర్ వారు ఏం చెప్తారంటే గురువు యొక్క ఆదేశం ఏదైతే ఉందో అదే శిష్యుడి యొక్క ప్రాణం అయి ఉండాలి, పూర్తి జీవితం అయి ఉండాలి. He doesn't desire his own happiness or even his own liberation. శిష్యుడు ఎప్పుడు కూడా తన సంతోషం కోసం లేదా తన ముక్తి కోసం ఎప్పుడు కూడా ఆలోచించడు. Whether he lives or whether he dies, అతను జీవించి ఉన్నా మరణించి ఉన్నా he only cares to follow the order of his guru. కేవలం గురువు ఇచ్చిన ఆదేశాన్ని పాటించడమే అతని యొక్క జీవితం. So that Srila Prabhupada himself described that when he first read that had a very deep effect on him. శ్రీల ప్రభువుల ద్వారా చెప్తారు, ఎప్పుడైతే ఈ విషయాన్ని నేను చదివానో నాపై ఎంతో తీవ్రమైన ప్రభావం కలిగి ఉంది ఇది అని. And it's a point that Srila Prabhupada himself stressed very much. అంతేకాకుండా శ్రీల ప్రభువుల ద్వారా కూడా దీన్ని ఎక్కువ నొక్కి చెప్తూ ఉంటారు ఈ విషయాన్ని. Probably more even than previous acharyas. పూర్వపు ఆచార్యుల కంటే ఈ విషయాన్ని ఆయన ఎక్కువగా చెప్తుంటారు. Of course, the principle of following the guru, that's deeply embedded in Vedic culture. అయితే ఈ గురువు యొక్క ఉపదేశాలను పాటించడం అనేది ఈ వైదిక శాస్త్రాలన్నింటి అన్ని చోట్ల కూడా ఇది పూర్తిగా వ్యాపించి ఉంది. But yeah, okay. Also, Vishwanath Chakravarti Thakur, he composed the Sri Gurvashtaka, అంతేకాకుండా విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూర్ వారు శ్రీ గురువాష్టకాన్ని రచించారు, which we sing daily, ఇది మనం ప్రతిరోజు ఉదయం మనం పాడతాం. in which he again stresses the same point. ఆ గురువాష్టకం కూడా ఇదే అంశాన్ని మళ్ళీ నొక్కి చెప్తుంది in another way. వేరే విధంగా. Yasya prasadad bhagavat prasado yasya prasada nagati katopi. If somehow or other one can attain the favor of the guru, then he will attain the favor of Krishna. ఏదో ఒక విధంగా గురువు యొక్క కృపని మనం పొందగలిగితే భగవంతుడి కృపని కూడా మనం సులభంగా పొందగలం. And whatever else one may do, if somehow one fails to attain the favor of the guru, then he's hopeless. He has no hope of attaining the desired goal. ఒకవేళ ఒక శిష్యుడు ఎంత బాగా పనిచేస్తున్నప్పటికీ ఏదో ఒక విధంగా గురువు యొక్క కృపను కనుక పొందనట్లయితే అతను చేసినవన్నీ కూడా వృధా అవుతాయి. Sri Pundarika Vidyanidhi is described quite to some extent in Sri Chaitanya Bhagavat. పుండరీక విద్యానది వారి గురించి చైతన్య భాగవతంలో కొంతవరకు వివరించబడింది. I had the privilege of being one of the first Western Vaisnavas, very first, to visit the birthplace of Pundarika Vidyanidhi, which is now in Bangladesh. ఈ పాశ్చాత్య దేశ భక్తుల్లో ఈ పుండరీక విద్యానది వారి యొక్క జన్మస్థలం అది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం బంగ్లాదేశ్లో ఉంది. దాన్ని సందర్శించిన వాళ్ళు ఆ అదృష్టం నాకు దక్కింది. మొట్టమొదటి పాశ్చాత్య దేశం అని అయి ఉండొచ్చు నేను. Actually, I was just thinking yesterday that previously when people thought of India, they thought of all the what's now Pakistan and Bangladesh. That was part of it. So it's just artificially, it's been amputated from India. పూర్వం భారతదేశం అంటే అందరూ కూడా ఈ పాకిస్తాన్ బంగ్లాదేశ్ రెండు కూడి ఉన్నటువంటి భారతదేశం గురించి ఆలోచించేవారు. కానీ తర్వాత ఇది ఏదో కృత్రిమంగా భారతదేశం నుంచి విడదీయబడింది అంతే. Anyway, that birthplace of Pundarik Vidyanidhi is now an ISKCON center. ప్రస్తుతం ఈ పుండరీక విద్యానది వారి జన్మస్థలం ఏదైతే ఉందో అది ప్రస్తుతం ఇస్కాన్ కేంద్రంగా ఉంది. That is in the Chattogram area అది of what is now Bangladesh. బంగ్లాదేశ్లో. And Nimai, as Chaitanya Mahaprabhu was generally known, before he accepted sannyas, he would sometimes, when he was in Navadvip, he would call out plaintively, Pundari Kabab, Pundari Kabab. ఎప్పుడైతే చైతన్య మహాప్రభు నిమాయ పండితుడిగా ఉండేవారో అప్పుడు పిలుస్తూ ఉండేవాళ్ళు అన్నమాట. సాధారణంగానే పుండరీక బాప్ అని పిలుస్తుండేవాడు. Bapa means father. బాప్ అంటే ఇక్కడ తండ్రి అని అర్థం వస్తుంది. So devotees didn't know what they were. What is this? Why is he saying this? కానీ భక్తులకు అర్థమయ్యేది కాదు ఏమిటి ఈ విధంగా పిలుస్తున్నారు అని. They thought maybe he was referring to Krishna as Pundarika.
వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే బహుశా ఆయన కృష్ణుని సంబోధిస్తున్నారేమో పుండరీకుడు అని చెప్పి అని. But actually he was referring to Pundarika Vidyanidhi, who at that time was living in Chattogram. కానీ ఆయన వాస్తవానికి పుండరీక విద్యానది వారిని సంబోధిస్తున్నారు. ఆయన ఆ సమయంలో చట్టగ్రామంలో నివసిస్తున్నారు. Because Chaitanya Mahaprabhu is Radha and Pundarika Vidyanidhi is Vrishabhanu, her father in Krishna Leela. ఎందుకు ఆయన ఆ విధంగా సంబోధించేవారంటే కృష్ణలీలలో ఈ చైతన్య మహాప్రభు ఏమో రాధాదేవిగా ఉంటే ఈ పుండరీక విద్యానిధి వృషభాను మహారాజుగా ఉండేవారు. So Pundarik also had a house in Navadvip. ఈ పుండరీక విద్యానిధి వారికి నవద్వీప్లో కూడా ఒక గృహం ఉండేది. He was very wealthy. ఆయన చాలా సంపన్నమైనటువంటి వ్యక్తి. And he appeared externally to be a materialistic enjoyer. కానీ ఆయన పైకి చూస్తానికి మాత్రం ఏదో ఒక భౌతిక భోగిలాగా కనిపించేవాడు. So when he came to Navadvip, Mukunda Datta, who was also from the Chattogram area, he spoke something to Gadadha Pandit. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ పుండరీక విద్యానిధి వారు ఈ నవద్వీప్కి వచ్చారో అప్పుడు ఈ గదాధర పండితుడి గురించి మాట్లాడడం జరిగింది. Now Gadadha's father is also from Chattogram area. గదాధరుడి యొక్క తండ్రి కూడా చట్టగ్రామ ప్రాంతానికి చెందినవారే. But Gadadha grew up in Navadvip. కానీ గదాధరుల వారు ఆయన నవద్వీప్లో పెరిగారు. So he didn't know Pundarik at all. కాబట్టి ఆయనకి పుండరీకుడి గురించి ఏమీ తెలియదు అసలు. So Mukunda said to Gadadha, I know you're a great Vaishnava from birth, so one great Vaishnava has come, I'll take you to see him. పుండరీక విద్యానిధి వారు ఏమన్నారంటే నీకు గొప్ప Mukunda said to Gadadha, ముకుంద వారు గదాధర పండితుడితో చెప్పడం జరిగింది ఏమనంటే ఒక గొప్ప వైష్ణవుడు ఉన్నాడు కానీ నీకు ఆయన గురించి తెలియదు, నేను ఇప్పుడు తీసుకెళ్తాను ఆయన కలవడానికి. Gadadha was a strict brahmachari with no sense gratification. గదాధరుల వారు చాలా నిష్ఠతో కూడినటువంటి బ్రహ్మచారి, ఎటువంటి ఇంద్రియ భోగం చేసేవారు కాదు. So he said, yes, I'll be very happy to see a Vaishnava. వెంటనే గదాధర వాళ్ళు ఏమన్నారంటే నేను చాలా సంతోషిస్తాను ఒక వైష్ణవుని చూడడం అని. So he went with Mukunda. వెంటనే ఆయన ముకుంద దత్తతో పాటు వెళ్ళారు. And he's entered the house of Pundarika. ఆయన పుండరీక విద్యానిధి గృహంలోకి ప్రవేశించారు. And he saw that he's sitting on a nice bed with silk coverings and silk covered bolsters. కానీ లోపలికి వెళ్ళి చూడగానే పుండరీక విద్యానిధి వారు చక్కగా పట్టు వస్త్రంతో కప్పబడినటువంటి సుతిమెత్తని పరుపులపై కూర్చొని ఉండడం ఆయన గమనించారు. Himself wearing very elegant clothes with rings and jewelry. అంతేకాకుండా ఆయన కూడా ఎంతో ఖరీదైనటువంటి నగలని వస్త్రాలని ధరించున్నారు. Being fanned by a servant, and the fan with elaborate silver handle. అంతేకాకుండా పక్కన ఉన్నటువంటి సేవకులు గాలి పంకలతో విసురుతూ ఉన్నారన్నమాట. వాటికి కూడా ఈ వెండితో తయారు చేసిన ఉన్నాయన్నమాట పట్టుకునేటువంటివి. Himself jewelry and perfume and long hair with scented oil. అంతేకాకుండా మెడలో చూస్తే ఎన్నో నగలు ఉన్నాయి. ఆయన యొక్క జుట్టు కూడా పూర్తిగా రకరకాల సౌందర్య లేపనాలు ఇవన్నీ కూడా మంచి సువాసన వస్తూ ఉందన్నమాట. He was chewing pan and spitting it into a silver spittoon. నోట్లో ఆయన ఏంటంటే తాంబూలాన్ని నవ్వులుతూ ఉన్నారు, పక్కన ఉన్నటువంటి వెండి పాత్రలో ఊస్తూ ఉన్నారు అప్పుడప్పుడు. And Mukunda could understand that Gadadha was doubtful about him. వెంటనే ముకుంద వారికి అర్థమైంది గదాధరుడు నన్ను చూడగానే ఇది అనుమానిస్తున్నాడు అని చెప్పి. Gadadha was coming very eagerly to see him, but then when he saw him, Mukunda could see on his face, on Gadadha's face, he thought, what kind of a Vaishnava is this? ఈ గదాధరుల వారు ముకుంద దత్తను చూడడానికి ఎంతో ఆతృతతో వస్తున్నారు, కానీ ఈ గదాధరుల వారి ముఖంలో పుండరీక విద్యానిధికి ఈ విషయం అర్థమైంది. అంటే ఇతను నన్ను చూడడానికి వస్తున్నాడు కానీ ఇతను పూర్తిగా ఆశ్చర్యపోతున్నాడు, ఏమిటి నేను ఈ విధంగా ఉన్నాను, ఈ వైష్ణవుడు ఇలా ఉన్నాడు ఏంటని చెప్పి. So Mukunda was well known as having a very sweet singing voice. ముకుంద వారికి చాలా మధురమైనటువంటి గాత్రం ఉన్నట్టుగా తెలుసు అందరికీ. So he recited one verse from Srimad Bhagavatam. ఆయన శ్రీమద్ భాగవతం నుంచి ఒక శ్లోకాన్ని ఉదాహరించారు. Aho Bhakti, what is that? Aho Bhakti Stanakala Kuta. This describes how merciful is Krishna. ఆయన ఆ శ్లోకంలో ఏమని చెప్పారంటే కృష్ణుడు ఎంత కృప కలిగిన వాడో అని. That the demoness Putana, the sister of Baka, she came to kill Krishna.
ఈ బకాసురుడి యొక్క సోదరి అయినటువంటి పూతన అనే రాక్షసి కృష్ణుడిని సంహరించడానికి వచ్చింది. But Krishna was so merciful that he gave her the position, Dhatyuchitam, the position suitable for a nurse, just like a mother. కానీ కృష్ణుడు ఎంత కృప కలిగిన వాడంటే తనని సంహరించడానికి వచ్చినటువంటి పూతన అనే రాక్షసికి మాతృస్థానాన్ని కట్టబెట్టాడు. Then who else but Krishna is merciful enough that we should take shelter in him? మరి కృష్ణుడి కంటే ఎవరు కృప కలిగిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఆశ్రయం పొందడానికి? And hearing this, Pundarik went mad. ఇది విన్న వెంటనే పుండరీకుల వారికి ఒక విపరీతమైనటువంటి భావంలోకి వెళ్ళిపోయారు అన్నమాట. Mad with ecstasy. You already said it. You're jumping ahead of me. Yeah. He's jumped up and he was shouting and pulling on his hair, and everything in the house became scattered. The bedding became all disrupted. ఆయన వెంటనే ఎగిరి చిందులేస్తూ మొత్తం జుట్టంతా విరబోసుకుని మొత్తం చుట్టూ ఉన్న వస్తువులన్నీ కింద పడేసి అంతా చెల్లా చెదురైపోయింది పరిస్థితి అంతా. He was rolling on the floor. నేల మీద డొల్లడం మొదలు పెట్టారు. And this went on. అలా కొనసాగుతూనే ఉంది. And on for a long time. చాలా కాలం పాటు కొనసాగింది ఆ విధంగా. His servants couldn't restrain him. తన యొక్క సేవకులు ఎవరు కూడా దీన్ని ఆపలేకపోయారు. So then Gadadhar thought, I made a great offense. I thought he was a materialist. కానీ గదాధరుడు ఏమన్నారంటే నేను చాలా పెద్ద అపరాధం చేశాను, నేను ఆయన ఏదో ఒక భౌతిక వ్యక్తి అనుకున్నాను. But actually he's a great devotee. కానీ ఆయన ఒక గొప్ప భక్తుడు అని చెప్పాను. So then later he expressed to Mukunda that I made a great offense in my mind and you kindly saved me from that offense. వెంటనే ఏమన్నారంటే ముకుంద దత్తతో నేను చాలా అపరాధం చేశాను నా యొక్క మనసులో, నన్ను దయచేసి క్షమించండి అని చెప్పాను. So Gadadhar thought that he expressed to Mukunda that everyone should have a guru. Up to the present time I didn't accept a guru, so to nullify the offense I should offer my whole self to him as a disciple. వెంటనే గదాధరులు వారు ఏమన్నారంటే ముకుంద పండితుడితో, ప్రతి వ్యక్తి కూడా జీవితంలో గురువుని స్వీకరించాలి, కానీ ఇప్పటివరకు నేను ఒక గురువుని స్వీకరించలేదు, కానీ నేను చేసినటువంటి అపరాధానికి బట్టి నేను నిన్ను గురువుగా స్వీకరించి నా జీవితాన్ని నీకు అర్పిస్తున్నాను అని చెప్పాను. So that was approved by Nimai Pandit. దాన్ని నిమాయ పండితుల వారు ప్రామాణీకరించారు. And when the Pundarik, after a few hours he calmed down, and when the proposition was put to him, he was very happy. He said, who would not be happy to have a disciple like this? సాధారణ స్థితికి వచ్చిన తర్వాత వెంటనే ఈ విషయం విని ఆనందించి నీలాంటి శిష్యుణ్ణి పొందాలని ఎవరు కోరుకోరు అని చెప్పి ఆనందపడ్డారు. So Chaitanya Mahaprabhu always treated him in the mood of father to child. చైతన్య మహాప్రభు వారు ఆయనని ఎప్పుడు కూడా ఒక పిల్లవాడికి తండ్రి వలె ఆయన్ని చూసేవారు. There are other narrations of him also. ఆయన గురించి ఎన్నో ఇతర వివరణలు కూడా ఉన్నాయి. When he was living in Puri, he was great friends with Swarup Damodar. ఆయన పూరిలో నివసిస్తున్నప్పుడు స్వరూప దామోదరుల వారికి మంచి స్నేహితుడు ఆయన. One day they went to the temple of Jagannath together. ఒకరోజు వాళ్ళిద్దరూ కలిసి జగన్నాథ మందిరానికి, presumably they would go regularly together. సాధారణంగా వాళ్ళు ఇద్దరు కలిసి వెళ్ళేవారు తరచు. That was the day of what's called Odan Shashti. కానీ వాళ్ళు వెళ్ళిన రోజు ఓడన షష్ఠి అయింది. Where in the temple of Jagannath at Puri, new cloth is offered to Jagannath with the starch still in it. అయితే ఆ రోజు విశేషం ఏమిటంటే జగన్నాథుల వారికి ఇంకా గంజి పూర్తిగా వదలనటువంటి కొత్త వస్త్రాన్ని ధరింపజేస్తారు ఆ రోజు. I think the Russian devotees might not understand this. నాకు తెలిసి రష్యన్ భక్తులకి ఇది అర్థం కాదు. It's a common thing up to the present day that when rice is boiled, the water has some starch in it, and then cloth is put in that starch water, and when it dries it becomes quite stiff and it looks quite nice. ఈ రోజుకి ఉన్నటువంటి పద్ధతి Do you have a ఏంటంటే, such system in Russia with potato starch maybe? Yeah. You're translating, yeah. ఈ రోజుకి ఉన్నటువంటి పద్ధతి ఏమిటంటే భారతదేశంలో ఎప్పుడైతే అన్నం ఉడికిన తర్వాత గంజి వస్తుందో
ఆ గంజిలో వస్త్రాన్ని ముంచినట్లయితే అది చాలా పటిష్టంగా తయారవుతుంది. అయితే రష్యా దేశంలో ఇదే పనిని బంగాళదుంపలు ఉడకబెట్టి వచ్చిన నీటితో తయారు చేస్తారట. So Pundarik, when he came back from the temple, he said, what are these people doing? పుండరీక విద్యానిధి వారి మందిరం నుంచి తిరిగి వచ్చి ఏమిటి అసలు వీళ్ళు చేసే పని ఏమిటి అని అనుకున్నారు. According to Shastra, you're not supposed to offer starched cloth to the deity. శాస్త్ర విధి ప్రకారం ఈ గంజి పెట్టినటువంటి గుడ్డని భగవంతుడికి నివేదన చేయకూడదు. And so he said that, well, it's deshacha, it's done here, so you shouldn't criticize it. కానీ ఆయన ఏమన్నారంటే, ఇది దేశాచారం, ఇక్కడ ప్రాంతీయంగా జరిగినటువంటి ఆచారం కాబట్టి దీన్ని మనం తిరస్కరించకూడదు, విమర్శించకూడదు. But Pundarik thought, what are these people? What are they? They don't know what they're doing. కానీ పుండరీక విద్యానిధులు వారు అన్నారు, ఏమిటి ఈ ఆచారం, అసలు ఏం చేయాలో తెలియదా అనుకున్నారు. He was critical. ఆయన కొంచెం కోపానికి గురయ్యారన్నమాట. So that night in his dream, Jagannath and Baladev came and beat him. కానీ ఆ రోజు రాత్రి ఏమని జరిగిందంటే జగన్నాథుడు బలదేవుడు ఇద్దరు వచ్చి ఆయన్ని కొట్టారన్నమాట. He said, "Why you're criticizing our servants? We like to be dressed like that." They beat him up. కలలో వచ్చి వాళ్ళిద్దరూ పునరీక విద్యానిధి వారిని కొట్టడం మొదలు పెట్టారు. ఎందుకు నువ్వు అలా అంటున్నావు, నా సేవకులు నన్ను ఆ విధంగా సేవించడం నాకు ఇష్టం అని చెప్పి. So when he woke up in the morning, his face was all swollen. నేను ఉదయం లేచి చూసుకునేసరికి ముఖం అంతా కూడా వాచిపోయి ఉందన్నమాట. Adbhutam. It's amazing, wonderful. ఇది అద్భుతమైనటువంటి విషయం. Adbhutamana vishayam. Then I can speak something about Raghunath Das Goswami. తర్వాత రఘునాథ దాస గోస్వామి గారి గురించి నేను మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను. All the 6 Goswamis, they had some special contribution to the mission of Chaitanya Mahaprabhu. ఈ 6 గోస్వాములు కూడా చైతన్య మహాప్రభు యొక్క ఉద్యమానికి ఎంతో కొంత తోడ్పడ్డారన్నమాట. Raghunath Das, he demonstrated the highest ideal. రఘునాథ దాస గోస్వామి వారు ఉన్నతమైనటువంటి విషయాన్ని చర్చించారు. Service to the servants of Krishna's servants. అది దేని గురించి అంటే కృష్ణుడి యొక్క దాసదాసానుదాసుల గురించి. So the greatest servant is anaradhatitanunam. What is that? Bhagavan Ishvaro Hari. The greatest servant is Radha. ఆయన ఏమంటారంటే అందరికంటే గొప్ప సేవ ఎవరు చేస్తున్నారంటే రాధారాణి చేస్తున్నారు. So he exhibited the pastimes of service to the servant of Radha. కాబట్టి ఆయన ఏ భావాన్ని వ్యక్తపరిచేవారంటే రాధారాణి యొక్క సేవకుడి యొక్క సేవకుడిగా. Which is only alluded to even in Sri Chaitanya Charitamrita. It's only alluded to, means there's some mention but it's not made so very clear. అయితే ఈ విషయం చైతన్య చరితామృతంలో చర్చించబడింది కానీ అంత స్పష్టంగా ఇది వివరించబడలేదు. So he exhibited intense longing for attaining the service to Radha via her servants. ఈయన తీవ్రమైనటువంటి ఎడబాటుతో కూడినటువంటి భావాన్ని ప్రదర్శించేవారు. అంటే ఈ రాధారాణి యొక్క సేవకురాలికి నేను ఏ విధంగా సేవ చేయగలనేటువంటి భావంలో. And he wasn't living in this world. ఆయన ఇంకా చెప్పాలంటే వాస్తవానికి అసలు ఈ లోకంలో ఉండేవారు కాదన్నమాట. He lived at Radha Kunda. ఆయన రాధాకుండం దగ్గర నివసించేవారు. And even in the heat of the summer, which it's hardly imaginable. Even in Bhimavaram, you can't imagine how hot it is in the summer there. మీరు వృందావనంలో ఎంత వేడిగా ఉంటుందో మీరు ఊహించుకోలేరు. ఆఖరికి భీమవరం పట్టణంలో కూడా చాలా తీవ్రమైన వేడిగా ఉంటుంది వేసవి కాలం. It's hot here, very hot, but there it's even hotter. గ్రీష్మకాలంలో ఇక్కడ చాలా వేడిగా ఉంటుంది, వృందావనంలో ఇంకా వేడిగా ఉంటుంది. But he didn't know whether it's hot or cold. He'd be out in the sunshine. కానీ ఆయనకి తెలిసేది కాదు చల్లగా ఉందా వేడిగా ఉందా. Just absorbed in bhajan. ఇప్పుడు కూడా పూర్తిగా భజనలో నిమగ్నమై ఉండేవారు. So in the heat, a young girl came to shelter him with some cloth, by which he got chastised by, who is that, Rupa or Sanatan, I believe, that you're having Radha come to serve you. Then, because he had no shelter, he had no building, so then he never agreed to live in any cottage, but then he agreed, all right, I'll live in a cottage so that Radha won't come to serve me.
ఆయన ఎంతో అంటే వేడిలో ఉండేవారంటే ఒకసారి రాధారాణి వచ్చి ఆయనకి కొంత పైన ఒక గుడ్డ కప్పి ఆశ్రయం కల్పించింది. కానీ రూప సనాతనులు ఆయన దూషించారన్నమాట, ఎందుకు నువ్వు రాధారాణి చేత సేవని స్వీకరిస్తున్నావు అని. కానీ ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఒక కుటీరంలో ఉండేవారు కాదు. కానీ వాళ్ళు ఈ విధంగా తిట్టిన తర్వాత ఒక ఆశ్రమంలో ఉండడం ప్రారంభించారు. Rupa and Raghunath, this our sampradaya is often said to me, although it's Rupanuga sampradaya, followers of Rupa Goswami, sometimes it's said to be Rupa Raghunath, sometimes Rup Raghunath Swarup. మన సాంప్రదాయాన్ని రూపానుగ సాంప్రదాయం ఉంటారు, కానీ కొన్నిసార్లు రూప రఘునాథ సాంప్రదాయం ఉంటారు, ఒక్కోసారి రూప రఘునాథ స్వరూప అనుగ సాంప్రదాయం అని చెప్పి కూడా. రూప రఘునాథ పదేజార్ ఆష్ Chaitanya Charitamrita Kahe Krishna Das. Almost every chapter of Chaitanya Charitamrita finishes with this submission of the author to Rupa, at the lotus feet of Rupa and Raghunath. చైతన్య చరితామృతం యొక్క ప్రతి అధ్యాయం కూడా దీనితో ముగుస్తుందంటే ఈ రూప రఘునాథులకి ప్రణామాలు అర్పించడంతో ముగుస్తుంది. So his feelings are summarized. Well, he has this Stavavali with it's a, as the name indicates, it's a collection of prayers. Stavavali. Stavavali. Yeah, Stava, and then Stavavali means it's a collection. స్తవావళి అనేటువంటి గ్రంథంలో ఆయన రచించినటువంటివన్నీ కూడా ఒక వరుసలో అంతా కూడా వివరించబడడం జరిగింది. Within which is his Vilapa Kusumanjali. అందులో విలాప కుసుమంజలి అనేటువంటి భాగం ఉంది. Vilapa means lamentation, calling out in lamentation. విలాపం అంటే విలపించడం తీవ్రమైన బాధతో. Kusum means a particular kind of flower, and it's Anjali means offering. కుసుమ అంటే ఒక విధమైనటువంటి పుష్పం, అంజలి అంటే దాన్ని నివేదన చేయడం. So within that he expresses his longings for the service of Radha. అందులో ఆయన ఈ రాధారాణి యొక్క సేవ కోసం అరులు చేస్తున్నట్లుగా అందులో భావాన్ని చాటేవారు. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur had memorized this all. శ్రీల భక్తిసిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ వారు దీని అంతటిని కూడా పూర్తిగా గుర్తుంచుకున్నారు. Although he rarely spoke about it, this was his own aspiration also. అయితే ఈ భావం గురించి ఆయన ఎప్పుడు కూడా మాట్లాడకపోయినప్పటికీ ఆయన భావం మాత్రం ఆయన కూడా అదే కోరుకునేవారు. Sometimes in lectures it would burst out of him. కానీ కొన్నిసార్లు ప్రవచనాల్లో అది బయటికి విస్ఫోటనలాగా బయటకు వచ్చేది. And he would generally Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he advised great caution in approaching these subjects. కానీ భక్తిసిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ల వారు సాధారణంగా ఈ విషయాలు చర్చించేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్పేవారు. But sometimes in lectures he would just burst out. He would say, now you all prepare yourselves to be servants of the maidservants of Radha. కానీ కొన్నిసార్లు ఆయన ప్రవచనాల్లో వెంటనే ఏంటంటే తన హృదయంలో ఉన్నటువంటి విషయాలను బయటపెట్టి మీరందరూ కూడా రాధారాణి యొక్క సేవకులుగా ఉండడానికి తయారవ్వండి అని చెప్పేవారు. So I'll just recite one verse from that Vilap Kusumanjali, which indicates the vilapa, the ecstatic lamentation of Raghunath Das. అయితే నేను ఈ విలాప కుసుమంజలి నుంచి ఒక శ్లోకాన్ని ఇక్కడ ఉదాహరిస్తాను. అందులో ఈ రఘునాథ ఠాకూర్ల వారు ఏ విధంగా విలపించేవారు అనేటువంటిది మీకు అర్థమవుతుంది. In which he's praying to Sri Radha. అందులో ఆయన రాధారాణిని ప్రార్థిస్తున్నారు. Tavaivasmi najivami tvai vina iti vigyaya devi tvam naya mam charanantikam. He says twice, I am yours, I am yours. ఆయన రెండు సార్లు చెప్తున్నారు, నేను నీవాణ్ణి అని చెప్పి. I cannot live without you. నువ్వు లేకుండా నేను జీవించలేను. Devi, goddess, knowing this, she addresses her as Devi. Knowing this, you bring me and keep me at your lotus feet. కాబట్టి ఆయన రాధారాణిని దేవి అని సంబోధించి ఏమంటారంటే, నువ్వు నన్ను నీ యొక్క పాదచరణాల దగ్గర ఉంచుకో నన్ను అని చెప్పి. In Sri Chaitanya Charitamrita there is some extensive description of how Raghunath Das in his youth he was living a very opulent and prestigious life, but with great difficulty, because his parents didn't want to let him go, he managed to escape to become a great mendicant in the service of Chaitanya Mahaprabhu. చైతన్య చరితామృతంలో
ఈ రఘునాథ దాస్ వారు ఈ యవ్వనంలో ఎంతో బాధపడేవారు అన్నమాట. ఎందుకంటే ఆయనకి ఎంతో సంపద ఉండేది, కానీ చైతన్య మహాప్రభు సేవకి స్వీకరించడానికి ఎన్నో అడ్డంకులు ఎదురవుతున్నందుకు ఎంతగానో ఆయన ఇబ్బంది పడుతూ ఉండేవారు అన్నమాట. దీని గురించి వివరించబడింది. Chaitanya Mahaprabhu didn't deal with him directly. He put him under the care of Swarup Damodar. ఆయన చైతన్య మహాప్రభు ఈయనని నేరుగా ఈయనతో ప్రవర్తించకుండా ఆయన్ని స్వరూప దామోదరుల వారి పర్యవేక్షణలో ఉంచారు. After the departure from this world of Chaitanya Mahaprabhu, many of his associates also departed almost immediately. చైతన్య మహాప్రభు ఈ లోకం నుంచి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆయనకు అనుచరులు కూడా ఎంతోమంది వెంటనే వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. Because they thought, what's the point of being alive? ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే చైతన్య మహాప్రభు లేకుండా జీవించడంలో ఏమిటి అసలు అర్థం. So Raghunath Das, he thought, yes, I should also leave this world. అప్పుడు రఘునాథ్ దాస్ వారు కూడా ఏమనుకున్నారంటే నేను కూడా ఈ ప్రపంచాన్ని వదిలేయాలి అనుకున్నారు. But he thought, let me one time take darshan of Sri Vrindavan Dham and the lotus feet of Rupa and Sanatan who are living there. కానీ ఆయన ఏమనుకున్నారంటే ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయే ముందు ఒకసారి శ్రీ వృందావన ధామాన్ని దర్శించి రూప సనాతుల యొక్క పదక కమలాలని ఒకసారి నేను చూడాలి అని చెప్పి అనుకున్నారు. But when he reached there, they forbade him from leaving this world. కానీ ఆయన అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళని దర్శించినప్పుడు వాళ్ళిద్దరు కూడా ఈయన్ని ఆపారన్నమాట ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోకుండా. And his memories, he would recite one reason they wanted to hear the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu in Puri from him, because Raghunath had been a witness to so many of those pastimes. ఎందుకు రఘునాథ దాస్ వారిని ఆ విధంగా వెళ్ళిపోవడం నుంచి వాళ్ళు ఆపారంటే ఆయన ఒక సాక్ష్యం మాట. అంటే ఈ పూరి క్షేత్రంలో చైతన్య మహాప్రభు చేసిన లీలలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా ఆయన చూశారు కాబట్టి. And later when Krishnadas Kaviraj was commissioned to write about the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu in Puri in detail, Raghunath Das Goswami became the major contributor to that. తర్వాత కాలంలో ఎప్పుడైతే కృష్ణదాస్ కవిరాజ గోస్వామి వారు ఆదేశింపబడ్డారో చైతన్య చరితామృతం రాయమని, అప్పుడు ఈ రఘునాథ దాస్ వారు ఎన్నో ముఖ్యమైనటువంటి విషయాల్ని దానికి అందించడం జరిగింది. So by the mercy of Raghunath Das, we have some insights into the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu in Puri, especially in the mood which he expresses in Shikshashtaka, especially in the later verses, we can say the last 3 verses. ఈ రఘునాథ దాస్ వారి కృప చేత మనకి చైతన్య చరితామృతంలో ఈ పూరిలో చేసినటువంటి చైతన్య మహాప్రభు లీలలు ఏవైతే ఉన్నాయో అది కూడా శిక్షాష్టకం తర్వాత అంటే చివరిలో ఉన్నటువంటి శ్లోకాల్లో ఇచ్చిన భావం ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నాం. So Raghunath Das expresses the highest ideal possible of any religious undertaking. ఇందులో రఘునాథ్ దాస్ వారు ఏ మత విధానమైనా సరే సర్వోత్కృష్టమైనటువంటి చివరి గమ్యం ఏదైతే ఉందో దాని గురించి ఆయన వివరించారు. On Monday we're supposed to go to Kovur, where Chaitanya Mahaprabhu he discussed with Ramananda Rai. మనం సోమవారం కొవ్వూరు ప్రాంతానికి వెళ్ళబోతున్నాం. అక్కడ చైతన్య మహాప్రభు వారు రామానంద రాయ్తో సంభాషించడం జరిగింది. Yeah, that's generally referred to in Bengali as Ramananda Samvada. Do you have that word, Samvada? Yeah. So if you're going to speak about that, you could say Sambhashanam, or generally it's referred to as Samvada. There's nothing wrong with saying Sambhashanam, but Samvada. So that section of Chaitanya Charitamrita called Ramananda Samvada, that is understood to just in outline give the highest understanding of the highest level of religious understanding. ఈ రామానందరాయ్ సంవాదం ఏదైతే ఉందో ఇందులో ఈ యొక్క ధర్మం అనేటువంటి దాని గురించి ఉన్నతమైనటువంటి సారాంశం ఏదైతే ఉందో దాని గురించి క్లుప్తంగా ఇందులో చెప్పబడింది అని చెప్పి అంటారు. Goes step by step, up and up. అంటే తర్వాత ఒక స్థాయి విధంగా ఒక స్థాయి తర్వాత ఒక స్థాయి విధంగా. But even what was not expressed explicitly therein in Chaitanya Charitamrita, Srila Raghunath Das Goswami has expressed. ఏదైతే చైతన్య చరితామృతంలో బహిరంగంగా వివరించబడలేదో వాటిని కూడా రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి వారు వివరించడం జరిగింది. So if we neutrally examine, we will find that there is no higher expression of religious sentiment than that expressed by Raghunath Das. మనం తటస్థంగా విశ్లేషించినట్లయితే రఘునాథ దాస గోస్వామి వారు విశ్లేషించని
ఆ భావం అంటూ కూడా ఇది కూడా లేదు. But actually, even if the religious scholars try to understand, they can't understand. కానీ ఈ సాధారణ మత పండితులు ఎవరైతే ఉన్నారో, తత్వ పండితులు, వాళ్ళు ఈ విషయాలను అర్థం చేసుకోలేరు. Yesterday I quoted that avang manasa gochara. The absolute truth is beyond the power of the mind and words to capture. నిన్న మనం ఈ పదం చెప్పుకున్న అవాన్ మానస గోచర అని, అంటే భగవంతుడు మన యొక్క మనసుకి కానీ మన యొక్క మాటకి కానీ అతీతుడు అన్నమాట, మనకి అర్థం చేసుకోలేము ఆయన. So the aspiration that Raghunath Das has expressed is far above anything that anyone can begin to conceive of with their conditioned mind. కానీ రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి వారు వివరించినటువంటి విషయం ఏదైతే ఉందో అది ఎవరు ఊహించలేనటువంటి, ఎవరి స్థాయికి అందనటువంటి చాలా ఉన్నతమైనటువంటి విషయం అది. Srila Bhaktivinoda Thakur has expressed this. శ్రీల భక్తినాథ్ ఠాకూర్ వారు దీన్ని వివరించారు. In referring to Swarasaki Siddhi, which is a technical term, obviously. ఈ స్వరాసకి సిద్ధి అనేది ఏదైతే ఉందో ఇది ఒక సాంకేతికమైనటువంటి పదం. That refers to the particular perfection that a devotee has, that he or she likes to be like that in their service to Krishna. అంటే ఇది ఒక ఖచ్చితమైనటువంటి స్థాయి మాట, అంటే ఎవరైతే నేను ఆ స్థాయిలో కృష్ణుడితో సంబంధాన్ని పెట్టుకోవాలి అనుకునేటువంటి వాడు. So Swarasaki Siddhi Brajagopi Dhan Parama Chanchala Sati. Then Nirvishesha Gyan Jogir Adhyan Ekane Na Paistiti. He says that this Swarasaki Siddhi is the treasure of the gopis of Vrindavan. ఈ స్వరాసకి సిద్ధి అనేది ఈ వృందావనంలో ఉన్నటువంటి గోపికల యొక్క నిధి అని ఆయన చెప్పేవారు. It is Parama Chanchala, or supremely unfixed. ఇది పరమ చంచలమైనటువంటిది. And Sati, and also extremely chaste. ఇక్కడ సతి అన్నారంటే చాలా పూర్తి పతివ్రత అని చెప్పి. The meditation of the yogis, the greatest mental efforts. ఇది ఎంతోమంది యోగులు చేసేటువంటి ఉన్నతమైనటువంటి ప్రయత్నం అన్నమాట, దానికోసం చేస్తుంటారు. And Nirvishesha Jnana, the knowledge that tends towards an impersonal understanding. ఇది impersonal. అంతేకాకుండా ఇది ఈ నిరాకారమైనటువంటి అవగాహన ఏదైతే ఉందో దానికి పూర్తిగా it has no place here. అంటే దానికి ఇక్కడ స్థానం లేదు అని చెప్పాను. So we find in this area Bhimavaram, there are many people from the older generation who have read many religious things, who are very pious in many ways. ఈ భీమవరం ప్రాంతంలో ఎంతోమంది వృద్ధుల్ని మనం చూస్తుంటాం, ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకున్న వాళ్ళు, లేకపోతే ఎన్నో విషయాల్లో బాగా పరిచయం ఉన్నవాళ్ళు. They're all contaminated by Mayavad speculations. కానీ సాధారణంగా వాళ్ళందరూ కూడా ఈ యొక్క మాయావాద మానసిక కల్పనలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటి చేత కలుషితం చేయబడ్డారు. In this way they're unfortunate. ఈ విధంగా వాళ్ళు దురదృష్టవంతులు. They can never begin to approach or understand what the Gauriyas have come to give, what Chaitanya Mahaprabhu came to give. వాళ్ళకి ఎప్పుడు కూడా ఈ గౌడీయ వైష్ణవులు లేదా చైతన్య మహాప్రభు ఎందుకు వచ్చారో, ఏమి తెలియజేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ఎప్పటికీ అర్థం కాదు. As long as one remains attached to the impersonal understanding, then the great ocean of nectar, Bhakti Rasamrita Sindhu, or the nectar of Bhakti Rasa, one cannot enter into it, or even if one enters into it, well, one will think that it's impersonal. నిరాకారవాదానికి ఆసక్తులైనటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో ఈ భక్తి రసామృత సింధువులోకి వాళ్ళు ప్రవేశించలేరు. ఒకవేళ ప్రవేశించినా కూడా విషయం వాళ్ళకి అర్థం కాదు, ఎందుకంటే వాళ్ళు పూర్తిగా నిరాకారం పట్ల ఆసక్తి కలిగి ఉంటారు కాబట్టి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. So we'll finish there. ఇక్కడతో ముగిద్దాం. And thank you all for coming. ధన్యవాదం అందరికీ వచ్చినందుకు. To glorify Jagannath, జగన్నాథుడిని కీర్తించడానికి in this town of Bhimavaram. ఈ భీమవరం అనే పట్టణంలో We can remember Bhima in this town very well, although it's not named after the Bhima of the Pandavas. ఇది పాండవ భీముడి గురించి పెట్టినటువంటి పేరు కాకపోయినా మనం ఈ పేరు చదవటం వల్ల భీముడు గుర్తొస్తాడు మనకి. Although the Bhima it's named after was named after the Bhima of the Pandavas.
the Bhima who it's named after was named after the Bhima of the Pandavas. కానీ ఈ భీమవరం అనే పేరు ఏ రాజు పేరైతే ఉందో అతడు ఈ పేరుని ఎక్కడి నుంచి స్వీకరించాడంటే పాండవుల్లో ఉన్నటువంటి భీముడి నుంచి స్వీకరించాడు. So he certainly was full of feeling. He's known to be a very well, his very name means that he's a very person. అంటే ఈ పదమే చాలా మనకి అర్థమవుతుంది. భీమ అనేటువంటి పదాన్ని బట్టి అతను ఎంతో భీకరమైనటువంటి వాడు, చాలా ఇది ఉన్నవాడు, బలమైనటువంటి వాడు అని. But that intense feeling is for Krishna. కానీ ఆ తీవ్రమైనటువంటి భావనలు దేని గురించి అంటే కృష్ణుడి గురించి. And he came again as Madhvacharya, just as he fought with the demons as Bhima, he again fought with the Mayavad as Madhva. అని ఏ విధంగా అయితే భీముడుగా ఉన్నప్పుడు అంటే ఈ భీముడు ఈ దుష్టులతో ఈ రాక్షసులతో ఏ విధంగా పోరాటం చేశాడో అదేవిధంగా ఆయన తిరిగి మధ్వాచార్యగా వచ్చి ఈ నిరాకారవాదులు మాయావాదులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళతో పాటు అదేవిధంగా పోరాడాడు. In this way he cleared the way for the pure love of Godhead that was to be preached by Sri Chaitanya Mahaprabhu. ఆ విధంగా చేయడం ద్వారా ఈ శుద్ధమైనటువంటి భగవద్భక్తి ఏదైతుందో చైతన్య మహాప్రభు ప్రచారం చేయాలనుకున్న దానికి ఆయన ఒక మార్గం సుగమం చేశారన్నమాట. So I can advise the devotees, it'll be quite hot. You've been going out in the hot sun. It's a good idea, especially those of you who have shaved heads, to put a turban or a hat, cover your head, don't get sunstroke. నేను చెప్పేటువంటి ఒక విషయం నేను చెప్పేది ఏంటంటే, మీకు ఇక్కడ చాలా ఎండ తీవ్రంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఎవరైతే శిరోముండనం చేయించుకుని ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా పైన ఒక తలపాగా లాంటి చుట్టుకోవడం చాలా మంచిది. And men are especially invited to wear dhotis. పురుషులు ముఖ్యంగా ఈ ధోతీలు ధరించాలి. And the ladies are invited to wear saris. స్త్రీలు ఖచ్చితంగా ఈ చీరలను ధరించాలి. Some of the Russian ladies I noticed they're wearing what they call gopi skirts, but actually Prabhupada didn't like these. కొంతమంది రష్యన్ స్త్రీలు ఈ గోపి లంగాలైనటువంటి వాటిని ధరిస్తున్నారు, కానీ శ్రీల ప్రభువులు ఎప్పుడు దీన్ని అనుమతించలేదు. In this part of India that's worn by young girls, very young girls, not by భారతదేశానికి చెందిన ఈ భాగంలో అటువంటి దుస్తులు ఎవరు ధరిస్తారంటే బాగా యవ్వనంలో. Actually what they wear here is different. That's more like Rajasthani style, what our Western